సో నిన్న మనకు మెథడ్ ఓవర్‌లోడింగ్ అయింది. ఇప్పుడు మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అది అయిపోయినాక జావా కోరియంట్ రిటర్న్ అండ్ సూపర్ గురించి నేర్చుకున్నాం. సో మనకి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. బేసిక్‌లీ ఓవర్ రైడింగ్ రూల్స్ ఏంటంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సింది ఇన్‌హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్‌లోనే. ఇన్‌హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఈజీ రిలేషన్‌షిప్. సో అది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు. అసలేంటి ఓవర్ రైడింగ్ పేర్లోనే ఉంది. మెథడ్ అనేది మార్చి రాస్తాము. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఉండాలి. యాజ్ వెల్ ఆన్ విత్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉండాలి. ఒకవేళ పారామీటర్స్ కనుక మారితే ఏమవుతుందంటే మెథడ్ ఓవర్‌లోడింగ్ అవుతుంది. ఒకవేళ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్ ఉంటే సేమ్ మెథడ్ నేమ్ కనుక ఉంటే ఓవర్ రైడింగ్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఈజీ రిలేషన్‌షిప్. సో ఖచ్చితంగా ఇన్‌హెరిటెన్స్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు నేను క్లాస్ పేరు వచ్చేసేసి కార్ తీసుకుంటున్నాను. సో అండ్ క్రియేట్ వన్ class called as a vehicle. సో ఇందులో నేను ఒక మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను రన్ అని. సో వాయిడ్ రన్ మెథడ్ తీసుకొని సో దీని లోపల మెథడ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. సో దీని లోపల సో ఐఎమ్ రన్నింగ్. సేమ్ మెథడ్ని మనం సెకండ్ చైల్డ్ క్లాస్లో ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నాం. ఎట్లాగా సేమ్ మెథడ్ నేమ్ అయి ఉండాలి. పారామీటర్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని. పారామీటర్స్ దగ్గర పారామీటర్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు. Let us take a main method public static void string of a. Now we have to create object for the ఏంటమ్మా సరే అమ్మా. సో ఈజీ కాబట్టి ఎక్స్టెన్స్ అక్కడ ఉంటాయి. సో ఫీన్స్ 10కే వచ్చేస్తారంట. ఆపి నువ్వు చెప్పలేదా కంపెనీ ఓపెన్ చేసేది 10 కని? సో సి డాట్ 11 ఆ రన్. టైం 11:30 వాళ్ళకి రమ్మని చెప్పు. ఇప్పుడు బేసిక్గా సి డాట్ రన్ అంటే ఏమవుతుంది, వెహికల్లోని మెథడ్ కాకుండా క్లాస్లో కార్ క్లాస్లో అయిన మెథడ్ని ఓవర్ రైట్ చేసుకొని రన్. సో క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ కార్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ అనేది ఓవర్ రైట్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి రన్ అంటే ఐఎమ్ రన్నింగ్ సేఫ్లీ అని నీకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. సి యా ఐఎమ్ రన్నింగ్ సేఫ్లీ అని వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనం మెథడ్ని ఓవర్ రైట్ చేస్తాం. అండ్ యూ హ్యావ్ ఇట్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వెహికల్ యూ కెన్ టేక్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. అంటే వెహికల్ క్లాస్ ఇక్కడ పెట్టి ఇలా కూడా క్లాస్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ని ఒక క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొకరు రిఫరెన్స్గా క్రియేట్ చేసుకొని రన్ అంటే ఇప్పుడు అగైన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ దిస్ మెథడ్ ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ ఎ ప్యూర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓవర్ రైటింగ్. ఓవర్ రైటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన విధానం ఇది 100%. ఇది ఇందాక చేసింది కూడా కరెక్టే, బట్ అది ఆక్వర్డ్ వే. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ వే. సో ఈ క్లాస్తో రిఫరెన్స్ చేయాలంటే వెహికల్ సి ఈక్వల్ టు న్యూ కార్ రిఫర్ చేసుకొని సి డాట్ రన్ అంటే ఇది ప్రింట్ అవ్వదు, నీకు ఓవర్ రైడ్ అయింది కాబట్టి ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, సి డాట్ రన్ అంటే ఏంటి, ఐఎమ్ రన్నింగ్ సేఫ్లీ. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఓవర్ రైటింగ్ అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ యాజ్ టూ వేరియబుల్
టూ రిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్ ఉంటుంది దీన్ని. టూ రిఫరెన్స్ ఎందుకంటే టూ క్లాసెస్ మధ్యలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకొని రిఫర్ చేస్తున్నావు కాబట్టి వస్తుందన్నమాట. సో అప్ టు నౌ ఈజ్ ఇట్ ఓకే? ఓవర్ రైటింగ్ అంటే అర్థమైంది కదా. సో ఇట్స్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ దిస్. అర్థమైందా ఓవర్ రైడింగ్? థ్యాంక్ యూ. So this is the bankers algorithm. So bank, SBI, ICICI and Axis Bank. So అన్నిటికి ఉండే కామన్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సింప్లీ అదనమాట ఓవర్ రైడింగ్. సో ఆల్ these are written in their values. So everything over. So this is a pure form of example. This why can't, for my question is why can't we override a static method? Answer C. It is because the static method is a bounded with a class, whereas in the instance method is bounded with an object. So C. The class method is bound with a class, whereas the instance method is bound with an object. So basically class తో బాండ్ చేయగలం కానీ where the object to instance method ని బాండ్ చేసుకుంటే the static belongs to the class area and an instance belongs to the heap area. So బేసిక్‌గా ఏంటి అనంటే class area this belongs to static is belongs to a class area member and whereas you an instance belong to heap area. సో బేసిక్‌గా మనం ఈ యొక్క రీజన్ వల్ల స్టాటిక్ మెథడ్స్ అనేవి మనం ఓవర్రైడ్ చేయలేము. సో we cannot override static method because why the whenever the object is created the static object is belongs to class area and instance is belongs to heap area. సో రెండు డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఉంటాయి కాబట్టి మనము override static methodsకి ఓవర్ చేయలేము. కెన్ బి override జావా మెయిన్ మెథడ్? నో, బికాస్ ద మెయిన్ ఈజ్ స్టాటిక్ మెథడ్. స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఆర్ కెనాట్ బి ఓవర్ రిటర్న్. ఎందుకు నాట్ ఓవర్ రిటర్న్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ మనం స్టాటిక్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేస్తామా చేయము. సో ఇట్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ ఏరియా అండ్ ఇన్స్టాన్స్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు హీప్ ఏరియా. సో రెండు సెపరేట్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఓవర్ రైట్ చేయలేకపోతున్నాం. So that's it. So this is about a overriding in Java. Next one, covariant return type. See, first of all, going to example, read the definition for this. The covariant return type specifies the return type may vary in same direction as a subclass. So basically ఏం చెప్తుంది, return type specifies the return type of an subclass. Subclass of return type define చేస్తుంది. So before Java 5, it was not possible to override any method by changing the return type. So return type మనం before the Java 5 version you cannot do that. But now since the Java 5 it is possible to override the change the return type also. If subclass override by any method whose return type is a non-primitive but that it changes return type to subclass. Let us take an example. So basically covariant return type అంటే పేరెంట్ క్లాస్లో ఒక మెథడ్కి రిటర్న్ టైప్ ఒకలా ఇచ్చి సబ్ క్లాస్లో రిటర్న్ టైప్ మార్చితే జావా 5లో అయితే అలా లేదు అని చెప్తున్నారు బేసిక్గా డెఫినేషన్ వచ్చేసి. సో ఇప్పుడు నేను క్లాస్ ఏ తీసుకుని ఏ గెట్ ఏలో రిటర్న్ చేస్తున్నాను ఏంటి రిటర్న్ దిస్ అని అండ్ క్లాస్ ఈబి ఎక్స్టెండ్ సి. క్లాస్ ఏలో గెట్ అనే మెథడ్ తీసుకున్నాను సో రిటర్న్ దిస్ చేస్తాను. క్లాస్ బి ఎక్స్టెన్స్ ఏ అండ్ యూ హ్యావ్ ఏ వన్ డెకరేటర్స్. ఈ ఎట్ ద రేట్ సింబల్స్ అనేవి డెకరేటర్స్ కింద పనికి వస్తాయి మనకి. సో సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చూద్దాం, దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం మనకి. బేసిక్ ఫస్ట్ ఇక్కడ చూస్తే క్లాస్ ఏలో క్లాస్ ఏ ఆఫ్ గెట్ ఆఫ్ రిటర్న్ దిస్. రిటర్న్ దిస్ అంటే అట్ ద పర్టికులర్ ఆఫ్ దిస్ టైమ్ వాట్ ఎవర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ ద మెథడ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ దట్ అంతే. సో గెట్ అనే మెథడ్లో రిటర్న్ చేస్తున్నావు. రిటర్న్ టైప్ ఎలాంటిది, క్లాస్ టైప్. సో రిటర్న్ దిస్. సో రిటర్న్ దిస్ ఈజ్ అన్ బేసిక్ రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ దిస్. సో ఎప్పుడైతే క్లాస్ B1 ఎక్స్టెన్స్ ఏ కనుక అయిందో
సో B1 మెథడ్‌లో కూడా రిటర్న్ చేస్తాం. బట్ క్లాస్ ఎలా రిటర్న్ చేసేది B1 టైపు. అండ్ మెసేజ్ ఏం పెట్టావు? వాయిడ్ మెసేజ్‌లో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ వెల్కమ్ టు క్వైట్ రిటర్న్ టైప్. సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ న్యూ B1 డాట్ గెట్ డాట్ మెసేజ్ అని ఇవ్వగానే మీకు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నువ్వు రిటర్న్ టైప్ అనేది మార్చేసుకున్నావు. సో దీన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తాను చూడండి. కోవారియంట్ రిటర్న్ టైప్ అనేది. Covariant. So first of all, take a class A. First is capitals. So method get method తీసుకున్నాం అనుకోండి. See that type is, so return should be a class type. So return this అంటే automatically take that. సో ఇప్పుడు క్లాస్ అంటే దిస్ అంటే ఏమైతే ఉందో దాన్ని క్లాస్కి ఏ ఫార్మాట్లో రిటర్న్ చేస్తాం. అంటే ఏ ఫార్మాట్ ఏంటి, డేటా టైప్ క్లాస్ డేటా టైప్ అనేది. సో అది రిటర్న్ చేస్తాం. ఇప్పుడు క్లాస్ బి తీసుకోండి, ఎక్స్టెన్స్ యూజ్ చేయండి, ఏకి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బి మెథడ్ తీసుకోవాలి. టైమ్ షుడ్ బి బి అండ్ ఇట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఏ సేమ్ మెథడ్ అయితే గెట్. And you have a one main method called as a void message. So system dot, so I belongs to class B. సో I belongs to class B అనేది ఎక్కడ తీసుకున్నాను? B మెథడ్లో క్లాస్ Bలో తీసుకున్నాను. వన్ నౌ I have to create an object main class. Public static void main. So string of ours. So it's basically a string and it should be open braces. Yeah. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే నేను క్లాస్ బికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. సి క్లాస్ b1 ఈక్వల్ టు న్యూ. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ కామెంటరీ సెషన్ ఫర్ దిస్. సో నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ b1 డాట్ గెట్ అనుకోండి, see the output format how it will be done. Nothing, it is going to be printed. ఏం ప్రింట్ చేస్తుంది, ఏం ప్రింట్ చేయట్లేదు మీకు. అదే కానీ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను చూసారా, రిటర్న్ దిస్ అన్నా అంతే, ఏం రిటర్న్ చేయట్లేదు బేసిక్గా నేను ఇక్కడ. సో నేను ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ క్లాస్ బి టైప్ రిటర్న్ చేస్తున్నాను. సో ఎప్పుడైతే నేను ఏ విత్ రిఫరెన్స్ టు బి తీసుకున్నాను అనుకోండి, సో మెసేజ్
Now see, we are getting an error because when you take a reference of A to the class B, it is showing to me error. So if I take again B here, then see what is in here. So I belongs to class B. Basically దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే changing the type. Simple example of a covariant return type. So first, the covariant return type specifies that the return type may vary in the same direction as a subclass. So the covariant is to be return type specifies the return type may vary in the same direction as a subclass. So ఇక్కడ సబ్ క్లాస్ ఏమవుతుంది చూసారా, ఇక్కడ ఈ క్లాస్ రిటర్న్ టైప్ అనేది ఏ, ఇందులో రిటర్న్ టైప్ అనేది బి, అంతే అనమాట. నెక్స్ట్, బిఫోర్ జావా 5 it was not possible to override any method by changing its return type, but now since the Java 5 it is possible to override a method by changing the return type of a subtype class. Now if I see, I will lively show that example even to if I suppose నేను ఇది కాదు, సపోజ్ నేను ఇందులో మెథడ్ టైప్ వచ్చేసి ఇంట్ పెట్టాను అనుకోండి, రిటర్న్ దిస్ కాకుండా రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి దీనికి ఫ్లోట్ పెట్టాను అనుకోండి, see change return type into get or change the return type of an override and get అని వస్తుంది. see ఏమవుతుంది చూసారా, రిటర్న్ టైప్ ఖచ్చితంగా మార్చేయమని చెప్తుంది బేసిక్గా ఇక్కడ నాకు. సో నేను అలా కాకుండా రిటర్న్ టైప్ అనేది మార్చను, ఓన్లీ దీన్ని నాకు ఇంటిజర్ టైపే కావాలి నాకు. సో ఇలాంటి కాన్సెప్చువల్స్ మనకి బిఫోర్ జావా 5 వరకు ఉండేవంట, కానీ సి డెఫినేషన్ ఇప్పుడు అలా కుదరట్లేదు అని చెప్పి చూపిస్తాను అంతే మనకి ఇందులో. సో అది ఇక్కడ మెయిన్ చెప్పాలి, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కోవారియంట్. As you can see in the above example, the return type of a get method of a class of a class is a, but the return type of a get method of a B class is B. Both methods have different return type, but it is method overriding. This is known as a covariant return type. So basically, covariant return type అనేది ఎక్కడ పనిచేస్తుందంటే, if the return type is a class formatted type. రిటర్న్ టైప్ అనేది క్లాస్ ఫార్మాటెడ్ టైప్ అయితే నీకు కోవారియంట్ టైప్ పనిచేస్తుంది. బట్ ఇందాక నేను ఇచ్చిన రిటర్న్ టైప్ అనేది ఏంటిది, డేటా టైప్. సో డేటా టైప్ కాబట్టి మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అ మెయిన్ ఎజెండా ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో క్లాస్ A1 రిటర్న్ దిస్ అండ్ క్లాస్ void of print, and class A2 extends A and return this and void of print inside the class B. So and class 3 కూడా extends class 2 and in the public method A1 is equal to new A1. So A1 dot foo dot print. So A1 dot foo dot print means in the sense the return type is changing. So the inside the class A1 you will get an answer. So return type మనం మార్చుకోవాలి ఎక్స్ప్లిసిట్గా అంటే you have a concept called as an covariant return type. Means you are returning the class type data. సో డేటా టైప్ అనేది క్లాస్ టైప్ది ఉంది కాబట్టి దాన్ని రిటర్న్ చేస్తున్నావు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ covariant return type. So the return type is covariant type. And see the next example. The first class is class A1, in A4 return type print method you're having, and A2 extends A1. That is the second part, and return type is different.
and it is a different. No command example a1 so same example. So same example. So we have done with covariance. So ఈ different concept అర్థమైందా? covariance అంటే ఏంటి? సో covariance అనే డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? సో ఇది అర్థమైతే ఒకసారి థమ్స్ అప్ సింబల్ ఇవ్వండి. సో అర్థమైతే ఒకసారి థమ్స్ అప్ సింబల్ ఇవ్వండి. కోవారియంట్ రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ ఇట్ అండర్స్టాండ్? యా కొంచెం డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది కోవారియంట్ అనేది. యా థ్యాంక్ యూ. సో వీ హ్యావ్ డన్ విత్ కోవారియంట్. Next, foremost important, super. So super is keyword is a Java reference variable. Is a keyword reference variable which is used to refer the immediate parent class object. Immediate parent class అంటే నీ పైన ఉన్న ఇమ్మీడియట్గా నీ పైన ఉన్న పేరెంట్ని యాక్సెస్ చేయడానికి పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్స్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు, మెథడ్స్ కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, బట్ బేసికలీ యాక్సెస్ చేసేది కన్స్ట్రక్టర్స్ని. సో వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ subclass, an instance of a parent class is created implicitly. So whenever you create the instance of a subclass, an instance of parent class is created explicitly, so which is referred by a super reference variable. So adi main agenda. So second one is usage of a Java super keyword. Super can be used to refer immediate parent class instance variable inside చేసుకోవచ్చు, and super can be used to invoke immediate parent class methods కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. And super method means parenthesis can be used to invoke immediate parent class constructor. సో ఈ యొక్క 3 యూజెస్ చూడండి. ఫస్ట్ immediate instance variables, immediate instance methods, immediate parent class constructors. So constructors, methods and variables ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు with the help of a super keyword. First of all definition చదివితే కోడింగ్ ఈజీగా వస్తుంది. So now let us take a class animal and of a string color white. So the dog extends the properties of an animal. The string color is black. Void print color of method opened, and so you have a few more taglines. Now the class test. So you have a string. This is a basic example for this. So ఇప్పుడు సూపర్ డాట్ కలర్ అంటే ఏంటంటే it will invoke the property of an animal. It will invoke the property of an animal only. So first మనం super keyword using a parent immediate parent instance variables లో ఫస్ట్ వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్లో చూద్దాం మనం సూపర్ కీవర్డ్ అనేది. సో నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ సూపర్, సో మీరు సూపర్ కూడా ఇస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ కీవర్డ్. సి it gives super, it will give automatically type. The type is name is invalid. The type name super is not valid specifier. సో ఇప్పుడు సూప్ వేరియబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇచ్చి వ్యారీ సూప్ వ్యారీ. సో ఇప్పుడు సూప్ వ్యారీ అంటే ఏంటి? సో బిఫోర్ దట్ లెట్ us టేక్ అ క్లాస్ లైక్ వాట్ నేను you can take a color or shape. Let us take a shape. సో కలర్ తీసుకోండి, ఇందులో ప్రాపర్టీ ఇంట్ కాదు స్ట్రింగ్. let us take a string. Color equal to pink. సో నేను ఇక్కడ స్ట్రింగ్ కలర్ని పింక్ చేశాను. సో now this class super variable extends the properties of a shape.
So this extends of a ship. So now you have a string color equal to black. So string color equal to black. Now take a static method public static void main. So string of system dot out dot println of color. See why it is showing an error. See, cannot make a static reference to this static variable. So static basically you have to create an object. So static. Let us make a static color. So if you want to access this string color, you have to make it a static way, or else you might have to make it class as a static, because the non-static references cannot be taken into the static way references. So let us create a object for this stupidly for this. So blindly create an object for this super vary. So sup vary su equal to new sup vary. So now system dot out dot so println of su dot its color. Yeah, if you try to print the color, see, it will give rise to black. If you want to print this color only, you have a super keyword. So system dot out dot so print dot so super dot. Why you are getting an error? See, cannot make super in a static constant. చెప్పాను కదా. So how? It is not possible. So is there any chance for this? Definition చదవండి అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇది మెయిన్ మెథడ్స్ లోకి రానివ్వదు సూపర్ ని. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ లైక్ ఇన్ ఎ మెథడ్ ఓన్లీ. మెథడ్స్ లోనే యూజ్ చేయగలవు, బట్ యూ డిడెంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్కోప్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ స్కోప్ మీన్స్ no, again it will throw you an error. If you make a static cannot use super in a static contest అంటే స్టాటిక్ మెథడ్స్లో వాడలేవు అని చెప్పి ఒక నాలెడ్జ్ తెచ్చుకున్నాం మనం. సో మనం దీన్ని యూజ్ చేయాలి అంటే ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు చెప్తాను చూడండి. నేను take a method called as what a rectangular method. Before that you have to mention the return type as a void. So rectangle. So system dot out dot println so color and system dot out dot as println as super dot color. Now if you try to invoke this method here su dot so now try to print it. Yeah, now you're getting C both black and pink. So uh, immediate type. So what happened is I'm getting an error. Yeah, sorry. Restriction type is B. Type is this.
basically you should have to type this way. This is better. I'm rearranging the code right now. So we have done a super keyword with the help with a reference type of an variable. We have done it. So next foremost important is a method. సో మెథడ్‌ని కాల్ చేయడం కూడా ఒక మెథడ్‌లోనే అవ్వాలి. అది బేసిక్‌లీ ఒక మెథడ్స్‌ని కాల్ చేస్తున్నావు అంటే అది కాలింగ్‌లోనే అవ్వాలి. నౌ సీ హౌ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని చూద్దాం. మెథడ్స్‌ని ఎలా కాల్ చేయొచ్చు ఏంటి అనేది. సో నెక్స్ట్ సూపర్ మెథడ్ పెడతాం. సో సబ్ మెథడ్. నౌ టేక్ a class as animal class and you have a method. So system dot out dot println of eating lunch. So basically this is a different type of this eat method. So now from this you have to extend annual. Now you have a one more eat method. System dot dot so println I am eating rice. Resting for the rice. That's it. So now how to access a method? A parent class method. So per dot eat. So syntactical error. Why so it's syntactical error? Yeah, I already said that you have to call this in method itself. మెథడ్‌లో కాల్ చేయాలి. వేరియబుల్‌ని మెథడ్ లోపల కాల్ చేయాలి. సో బేసిక్ కింద మనం చూసినట్టయితే కూడా నేను ఏం చేశాను వేరియబుల్ ఎక్కడ కాల్ చేశాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వేరియబుల్‌ని ఎక్కడ కాల్ చేశాను విడిగా బయట కాల్ చేశాను వేరియబుల్ చూసారా? మెథడ్‌లో కాల్ చేశాను. అలాగే దీన్ని కూడా మెథడ్‌లోనే కాల్ చేయాలి. లేకపోతే అది కుదరదు. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా కన్‌ఫ్యూజ్ లేకుండా ఈట్ మెథడ్ సూపర్ మెథడ్ కాల్ చేస్తా. సూపర్ డాట్ now this will call the parent class eat method. How to call this child class method? With the help of object. Public static void main. Basically it's string of x. So it's string of x. So basically this is a string of x. Now how to call this? If method is static means no need of creating of any object. Let's make the static too.
cannot make super to the static. That is the main error. So create an object for the submap. Su and submap su dot eat. Now control S. Now see the answer. You have already two answers. I'm eating rice and I'm eating branch. That is the main agenda means it will call this function when it is goes it will execute first this I'm eating rice then super dot it means it will immediately parent so immediately from the call lesson ante. So immediately parent method ni call chestund. So this is super method. So this is about a super keyword of a method reference type. So tomorrow I'm going to say super method in a constructor way. So variable way and method way are done. So